Okay, let's go. Ready to go? Yay. Finally? Excited? Good, me too. Oh, serious, eh? It's a big responsibility, such a full boat. I never go on this boat. But don't worry, it's only 3 meters deep, so you will manage. My name is Frank. Hi Frank. Hello. Hello. I was planning on English and Deutsch. Is that okay? Yeah. Yes? Yes. Okay. A little bit of Spanish if you can. Yeah, the point is with the Spanish is that it's a very long language. And we only have 1 hour. No, be serious. Because we also have Italian and I heard already other languages as well. And so I cannot do so many languages. And because that seriously is, then the tour is going to take too long. And you know, in fact, everybody speaks English. Should speak English. And we do Deutsch because the Deutsche Leute, they bring all the money to the Netherlands. A few things, people, please, no eating allowed, nicht essen, bitte, and of course no smoking and no vaping, okay? Nicht rauchen, nicht vapen. And the other thing, very important, stay inside of the boat. Let's start. See the Schreierstorn, or Tower of Weeping, one of the old defence towers of the city. This is the only original defence tower left in Amsterdam. From here, people would wave goodbye to their loved ones, leaving on ships in the past. Many a tear would have been shed in this place, and it's believed that's how it got its name. Rechts sehen Sie den Schreierstorn, ein alter Verteidigungsturm der Stadt. Er ist der einzige noch erhaltene Originalverteidigungsturm von Amsterdam. Von diesem Turm aus wurden früher die ausfahrenden Schiffe verabschiedet. Dabei sind sehr wahrscheinlich einige Tränen geflossen. Die Legende geht dass sein Name, der Heulturm, damit zu tun hat. A su derecha pueden ver las Toren, lo que traducido significa la Torre del Llanto. Se trata de una antigua torre de defensa de la ciudad. Es la única que queda de Ámsterdam. Antiguamente desde ella se despedía a los barcos que partían. Unas despedidas en las que se derramaban muchas lágrimas. Según la historia, su nombre se deriva de este hecho. A destra potete vedere la Schreierstorn, letteralmente Torre delle Lacrime. Era un'antica torre fortificata della città. Si tratta dell'unica torre fortificata originale ancora presente ad Amsterdam. Dalla torre, in passato, si salutavano le navi in partenza. Per questo motivo la gente piangeva. Si dice che il nome Torre delle Lacrime sia dovuto a questo fatto. Happy? Looking to your right, you will see the Scheepvaarthuis, shipping house, built by 6 major Amsterdam shipping companies to serve as their head office. This building is also known as the House with 1,000 Windows. Rechts sehen Sie ein Schifffahrtshaus, das von 6 großen Amsterdamer Reedereien gebaut wurde. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern.
A la derecha puede ver la llamada Scheepvaarthuis, Casa de la Navegación, que fue construida por 6 grandes navieras de Ámsterdam como oficina central. Este edificio también se conoce como la Casa de las 1000 Ventanas. A destra potete vedere Scheepvaarthuis, il palazzo della marina mercantile, costruito dalle 6 grandi compagnie di navigazione della città come la loro sede principale. Lo chiamano anche la casa dalle 1000 finestre. To your left, you can see a floating Chinese restaurant. It is a copy of a famous restaurant in Hong Kong called Jumbo. However, Jumbo boasts 5,000 seats, whereas the Sea Palace only has 700. Links sehen Sie ein schwimmendes chinesisches Restaurant. Es ist die Kopie eines bekannten Hongkonger Restaurants mit dem Namen Jumbo. Jumbo hat übrigens 5000 Sitzplätze. Unser Sea Palace nur 700. El Sea Palace es un restaurante chino flotante. Es la copia de un famoso restaurante de Hong Kong llamado Jumbo que cuenta 5.000 comensales, mientras el Sea Palace tiene una capacidad de solamente 700 comensales. Un ristorante cinese galleggiante. È una copia di un ristorante di Hong Kong, il Jumbo. Ma mentre il Jumbo ha 5.000 posti a sedere, il Sea Palace ne ha 700. This Jumbo, the Chinese restaurant in Hong Kong, small detail, it sank. So you cannot eat there anymore. On your left, you can see the Nemo Science Museum, designed by the famous architect Renzo Piano. It looks like a ship, but it is meant to be a reflection of the eye tunnel. The Nemo was built on the entrance to the eye tunnel, connecting the center of the city with Amsterdam North. Links sehen Sie das Nemo, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ähnelt einem Schiff, soll aber die Umkehrung, also die Spiegelung des Eitunnels darstellen. Das Nemo wurde auf dem Eingang zum Eitunnel gebaut, der das Amsterdamer Zentrum mit Amsterdam Nord verbindet. A la izquierda pueden ver el Museo de Ciencias Nemo, diseñado por el famoso arquitecto Renzo Piano. Parece un barco, pero debía representar el reflejo del Eye Tunnel. El Museo Nemo fue construido en la entrada del Eye Tunnel que conecta el centro de Ámsterdam con la parte norte de la ciudad. A sinistra si trova il Museo della Scienza Nemo, realizzato dal celebre architetto Renzo Piano. Ha l'aspetto di una nave, ma in realtà deve suggerire il riflesso dell'Eye Tunnel. Il Nemo è stato costruito all'ingresso dell'Eye Tunnel, che collega il centro di Amsterdam al nord della città. The bridge we are now sailing under has the curious name Kikkerbilsluis, or Frog's Butt Lock. This lift bridge has replaced the wooden drawbridge that used to be here, which can be seen on many paintings by the old masters. Die Brücke, unter der wir jetzt hindurchfahren, hat den merkwürdigen Namen de Kikkerbilsluis, zu Deutsch die Froschschenkelschleuse. Diese Hubbrücke ist der Nachfolger der hölzernen Zugbrücke, die hier früher lag und die wir auf vielen Malereien alter Meister wiederfinden. El puente debajo del que estamos pasando lleva el nombre extraño de Kikkerbilsluis, esclusa de la Anca de Rama.
Este puente levadizo sustituyó el puente levadizo de madera que se alzaba aquí antiguamente y que se puede observar en numerosos cuadros de antiguos maestros. Il ponte sotto al quale stiamo passando in questo momento porta il curioso nome di Chiusa delle Zampe di Rana, Kikkerbilsluis, ed ha preso il posto del ponte levatoio in legno una volta in questo punto che possiamo ritrovare rappresentato in molti quadri dei vecchi maestri. To your right, we can see the Montalbaanstoren, an old defence tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Mulla Yapi, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montalbaanstoren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief. A la derecha podemos ver la Montalbaanstoren, una antigua torre de defensa cuya parte inferior data del siglo XV, mientras que la parte superior fue construida en el siglo XVII. Antiguamente esta torre se llamaba la Mal Jaap, que significa persona loca en neerlandés, ya que el reloj funcionó mal durante mucho tiempo. A destra si trova la Montalbaanstoren, un'antica torre fortificata, la cui parte inferiore risale al XV secolo, mentre quella superiore vi fu collocata nel XVII secolo. Un tempo la torre era soprannominata Malle Jaap, espressione che in olandese vuol dire matto, folle, perché l'orologio segnò l'ora sbagliata per molti anni. The canal we are sailing now is called Oude Schans, or Old Ramp, yet another of the old defensive canals of the city. In the past, the city walls were on your right-hand side. Die Gracht, durch die wir jetzt fahren, heißt Oude Schans. Auch sie ist eine alte Verteidigungsgracht der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. El canal que estamos recorriendo se llama Oude Schans. Se trata de una vez más de un antiguo canal de defensa de la ciudad. Abbiamo ora abbandonato lo Zwanenburgwal e stiamo navigando sull'Oude Schans, il canale del Bastione Vecchio, anch'esso un vecchio baluardo di difesa della nostra città. On the left, at the top of the bridge, is a very slanted little house, the lockkeeper's house of the St. Anthony Lock. This was once one of the sea locks of Amsterdam. Rembrandt once lived behind it, in the house with the window shutters. This is the Rembrandt house. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen der Sint Anthonie-Sluis. Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterläden, dem Rembrandtshuis. Arriba, a la izquierda del puente, pueden ver una casita muy inclinada. Es la casita del encargado de la esclusa de San Antonio. En el pasado era una de las esclusas marítimas de Ámsterdam. Rembrandt vivió detrás de esa casita, en la casa con las contraventanas. Esta es la casa de Rembrandt. A sinistra, sopra il ponte, si trova una piccola casa storta, la Sluiswachterhaus della St. Anthony Sluis. In passato era una delle chiuse di Amsterdam. Rembrandt abitava dietro di essa, nella casa con le imposte. È la casa di Rembrandt.
To your left is the Waterlooplein, or Waterloo Square. This is the most famous second-hand market in Amsterdam. The market sprang up as a place to trade in the middle of the Jewish quarter of Amsterdam. The market is open from Monday through Saturday. Links liegt der Waterlooplein, der berühmteste Second-Hand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. A la izquierda se encuentra Waterlooplein. Es el mercado de segunda mano más famoso de Ámsterdam. Comenzó como un punto de comercio en pleno barrio judío de Ámsterdam. Está abierto de lunes a sábado. A sinistra si trova la Waterlooplein. Sulla piazza si tiene il mercato dell'usato più famoso di Amsterdam. Il mercato era nato come zona commerciale nel centro del quartiere ebraico della città. È aperto dal lunedì al sabato. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. En este momento estamos navegando por el río Amstel. Hubo un tiempo en el que el Amstel era uno de los ríos que desembocaban en el mar. Stiamo navigando sul fiume De Amstel. Un tempo l'Amstel era uno di quei fiumi che sfociano nel mare. The first inhabitants settled on the estuaries of this river, founding the place we have come to call Amsterdam. The first inhabitants built their houses on the higher ground. These first inhabitants were fishermen and farmers. Entlang der Mündungen dieses Flusses haben sich die ersten Bewohner, dort, was später Amsterdam heißen soll, niedergelassen. Die ersten Bewohner bauten ihre Häuser an höher gelegenen Stellen. Es waren hauptsächlich Fischer und Bauern. En las desembocaduras de este río comenzaron a asentarse los primeros habitantes de lo que más tarde pasó a llamarse Ámsterdam. Los primeros habitantes construyeron sus casas en las zonas más altas del lugar. Eran pescadores y agricultores. I primi abitanti della città, che in seguito divenne Amsterdam, si erano stabiliti presso le foci dell'Amstel. Costruirono le proprie case sulle parti collocate più in alto della città. I primi abitanti erano pescatori e contadini. Or Skinny Bridge we see ahead of us now is one of the oldest bridges in the city. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Die magere Brücke, die wir jetzt vor uns sehen, ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Diese Beginn des 17. Jahrhunderts errichtete Brücke erinnert durch ihren Namen an die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. El Magere Brug, o Puente Flaco, que está delante de ustedes, es uno de los puentes más antiguos de la ciudad. Este puente se construyó a principios del siglo XVII. Su nombre recuerda el puente aún más estrecho que se alzaba antiguamente aquí.
del Magere Brug, il ponte magro, che ora vediamo davanti a noi, è uno dei ponti più vecchi della città. Costruito agli inizi del XVII secolo, esso prende nome da un ponte ancora più piccolo che si trovava una volta in questo punto. We are now getting to the Herengracht, or Gentleman's Canal. This canal was dug in the 17th century. The canal houses here are the largest and most beautiful in Amsterdam. Wir kommen jetzt in die Herengracht. Diese Gracht wurde im 17. Jahrhundert gegraben. Auf dieser Gracht finden Sie die größten und schönsten Grachtenhäuser Amsterdams. Estamos entrando en el Herengracht, o Canal de los Señores. Este canal fue excavado en el siglo XVII. En él se encuentran las casas típicas más grandes y bonitas de Amsterdam. Stiamo arrivando nell'Herengracht, ovvero il Canale dei Signori. Il canale fu scavato nel XVII secolo. Lungo di esso sorgono le case più imponenti e sfarzose di Amsterdam. We are now approaching an exceptionally beautiful spot. On our left side, we can see the 7 arched bridges of the Reguliers Canal in a row. Wir nähern uns jetzt einem Höhepunkt unserer Tour. Gleich sehen wir auf der linken Seite die 7 Bogenbrücken der Reguliersgracht hintereinander. Nos estamos aproximando a una de las principales atracciones de nuestro periplo. A la izquierda pueden ver los 7 puentes con arcos del Reguliersgracht allineados unos tras otros. Ci stiamo avvicinando ad uno dei più bei punti del nostro giro turistico e vedremo fra breve sulla sinistra, uno dietro all'altro, i 7 punti arcuati del Reguliersgracht. To your left, the house at number 502 with the balcony and the marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Das Gebäude links mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und den Marmorsäulen ist die Amtswohnung des Amsterdamer Bürgermeisters. A la izquierda, la casa que lleva el número 502
Con el balcón y las columnas de mármol es la residencia oficial del alcalde de Amsterdam. Sulla sinistra l'abitazione che porta il numero 502 col balcone e le colonne in marmo è la dimora ufficiale del sindaco di Amsterdam. Sailing the Gouden Bocht, or Golden Bend, where the richest merchants used to live in the 17th century. People who had made it big in this powerful trading town obviously had to show it. Their houses had extra large doors and small upper windows. This would make the buildings look even larger and higher. These houses are now used as banks, office buildings and consulates. In the past, a single family would have lived there. The door underneath the stairs was strictly for the use of staff members. Jetzt fahren wir durch die Goldene Kurve, in der im 17. Jahrhundert die reichsten Kaufleute wohnten. Wer es in dieser mächtigen Handelsstadt geschafft hatte, musste es natürlich auch zur Schau stellen. So entwarf man Häuser mit besonders breiten Eingangstüren und kleinen Oberfenstern. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Ahora estamos pasando por el Gouden Bocht, o Recodo de Oro, donde vivían los comerciantes más ricos en el siglo XVII. Quien había llegado a lo más alto en esta poderosa ciudad comercial tenía que enseñarlo. Para ello en las casas se ponían puertas enormes y unas ventanas superiores pequeñas. Así parecían aún más grandes y más altas. Hoy en día se han convertido en bancos, oficinas y consulados. En aquel entonces eran habitadas por una sola familia. La puerta debajo de las escaleras era solo para el personal. Stiamo navigando sul Gouden Bocht, ovvero la curva dell'oro, dove nel XVII secolo vivevano i mercanti più facoltosi. Coloro che ce l'avevano fatta in questa potente città commerciale volevano ovviamente mostrarlo a tutti. Costruivano le case con enormi portoni e piccole finestre ai piani superiori. Gli edifici appaiono così più ampi e alti. Ora sono utilizzati come banche, uffici e consolati. In passato queste case erano abitate da una sola famiglia. La porta sotto la scala era usata esclusivamente dal personale di servizio. To your left, you can see two identical houses side by side, also known as the Twin Sisters. On the opposite side, there are two other duplicate houses, the Twin Brothers. Links stehen zwei identische Häuschen nebeneinander, die man auch die Zwillingsschwestern nennt. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen auch zwei identische Häuser, die die Zwillingsbrüder heißen. A la izquierda verán dos casas idénticas una junto a la otra, también conocidas como las hermanas gemelas. Al otro lado hay también dos casas idénticas, conocidas como los hermanos gemelos. A sinistra si trovano due case identiche, una accanto all'altra, dette anche le sorelle gemelle. Sul lato opposto ci sono altre due case identiche, dette i fratelli gemelli. If you look closely, you'll see more of these double houses along the canals. That's because, historically, it was cheaper to build two identical houses.
Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie entlang der Grachten mehrere dieser doppelten Häuser. Es war früher nämlich billiger, zwei identische Häuser zu bauen. A la derecha verán dos casas idénticas una al lado de la otra. También. Se osservate con attenzione le rive lungo i canali, noterete diverse case doppie di questo tipo. Un tempo, infatti, risultava più conveniente costruire due case uguali. We are now getting to the Leidsegracht. This canal divides the Amsterdam from the 14th century on the right side and the Amsterdam from the 17th century on the left side. In the past, this canal was the connection to Leiden. Wir kommen jetzt in die Leidse Gracht. Diese Gracht bildet die Grenze zwischen dem Amsterdam des 14. Jahrhunderts auf der rechten Seite und dem Amsterdam des 17. Jahrhunderts auf der linken Seite. Früher bildete diese Gracht die Verbindung mit der Stadt Leiden. Estamos entrando en el Leidsegracht. Arriviamo ora al Leidsegracht. We are now getting to the Kaisersgracht, or Emperor's Canal. This canal was named after Emperor Maximilian of Austria, who granted Amsterdam the right to display the imperial crown of Austria above the municipal coat of arms. Wir kommen jetzt in die Kaisersgracht. Diese Gracht ist nach dem Kaiser Maximilian von Österreich benannt, der Amsterdam zugestanden hat, die österreichische Kaiserkrone oberhalb des Stadtwappens abzubilden. Estamos entrando en el Kaisersgracht. Stiamo per arrivare al canale dell'imperatore, il Kaisersgracht. Have a look at the facades of the houses we could see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade.
As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. Miren las fachadas de las casas que están en ambas orillas. Existen varios tipos de fachadas. Entre las más corrientes se pueden mencionar los frontispicios almenados, en bóveda, rectos, con molduras y en forma de embudo. Como lo ven ustedes, cada casa está provista de un alma en lo alto de la fachada. Puesto que tanto las puertas como las escaleras de las casas son muy estrechas en Amsterdam, en las mudanzas todo se entra o se saca por las ventanas. Fate attenzione alle facciate delle case che vedete qui su entrambi i lati del canale. Ce ne sono di molti tipi, ma i più noti sono la facciata a scala, quella d'orologio, a collo, a listelli e quella a punta o ad imbuto. Come noterete, ogni abitazione è provvista di carrucole. In caso di trasloco è dalla finestra che entrano o escono mobili e merci, visto che le porte e le scale di Amsterdam sono troppo strette. You will see low railings along the canals. Parking on the canals isn't completely risk-free. These railings were installed in the 60s because cars were driven into the canals almost every day. To this day, cars end up in the canals on a regular basis. Entlang der Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer. Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen. Las barreras que bordean los muelles casi en todas partes en Ámsterdam sirven para impedir que los coches se caigan a los canales. Se instalaron en 1962-1963. La instalación le costó 100 florines por metro al ayuntamiento, lo cual es una cantidad de dinero indudablemente elevada para la época. A pesar de estas barreras, un coche a la semana por término medio se cae al agua en Amsterdam. I piccoli ostacoli che potete notare dovunque lungo i canali di Amsterdam hanno lo scopo di impedire che gli autoveicoli finiscano nell'acqua. Essi vennero piazzati negli anni 1962 e 1963 e costarono al comune 100 fiorini al metro, al cambio di allora circa 18.000 lire. Una cifra piuttosto elevata in quei tempi. Nonostante questa protezione c'è sempre chi riesce a finire in acqua e la media attuale è di un'auto alla settimana. To your left, you will see the Westermarkt with the Westertoren, the most famous tower in Amsterdam. It was built between 1620 and 1631 and was designed by Hendrik de Keyser. Links sehen Sie den Westermarkt mit dem Westertoren, der bekannteste Turm Amsterdams. Der Turm wurde zwischen 1620 und 1631 gebaut und ist ein Entwurf von Hendrik de Keyser. A la izquierda ven el Westermarkt y la Westertoren, la torre más célebre de Amsterdam. Sulla sinistra vedete il Westermarkt, il mercato occidentale, con la Westertoren, la torre occidentale, che è la più famosa della città.
It's interesting for you to know that we have over 1,800 bridges here in Amsterdam. The canals are about 3 meters or 10 feet deep. The first canals were dug in the 13th century for the transfer of goods. Every time the city increased in size, more canals were dug around the center in semicircles. Interessant zu wissen ist, dass Amsterdam über 1800 Brücken zählt. Die Grachten sind 3 Meter tief. Die ersten Grachten wurden im 13. Jahrhundert für den Transport von Gütern gegraben. Jedes Mal, wenn die Stadt aus den Nähten platzte, hat man eine neue Gracht im Halbkreis um die Stadt herum gegraben. Quizá les resulte interesante saber que en Ámsterdam tenemos más de 1800 puentes. Los canales tienen 3 metros de profundidad. Los primeros canales fueron excavados en el siglo XIII para el transporte de mercancías. A medida que Ámsterdam iba creciendo, se iban construyendo más canales en un semicírculo alrededor de la ciudad. Potrà interessarvi sapere che qui ad Amsterdam abbiamo più di 1800 ponti. I canali sono profondi 3 metri. I primi furono scavati nel XIII secolo per il trasporto delle merci. Con l'ampliamento della città vennero costruiti più canali in un semicerchio attorno ad essa.
are now sailing on the Brouwersgracht, or Brewers Canal, where the breweries used to be located. Wir fahren jetzt auf der Brauersgracht, wo sich früher die Bierbrauereien befanden. Estamos entrando en el Brouwersgracht, en el que estaban antiguamente las cervecerías. Stiamo ora navigando sul Brouwersgracht, il canale dei birrai, così chiamato per le tante birrerie che si trovavano qui una volta. We are now sailing toward the Haarlemmersluis, one of the 16 former sea locks in Amsterdam. Wir fahren zur Haarlemmer Sluis, eine der 16 ehemaligen Meeresschleusen Amsterdams. Ahora vamos hacia la Haarlemmersluis, una de las 16 antiguas esclusas marinas de Amsterdam. Andiamo adesso verso l'Haarlemmersluis, una delle 16 ex chiuse di Amsterdam. Just like all of the other locks in the city, it serves as a flood defense at high tide, and it's also used for the water change in our canals. In order to change the water properly, 600,000 cubic meters of water is needed per day. We get clean water in from the Rhine River, connected by the Amsterdam Rhine Canal, and if needed, from the IJsselmeer. The polluted water is drained off through the Noordzee Canal, the North Sea Canal. Diese Schleuse funktioniert bei Hochwasser als Wechselschleuse, genau wie die anderen Schleusen der Stadt, und wird zur Wasserreinigung der Grachten eingesetzt. Für eine ausreichende Reinigung
werden 600.000 Kubikmeter innerhalb von 24 Stunden benötigt. Das Wasser des Rheins bekommen wir über den Amsterdam-Rhein-Kanal und über das Eiselmeer. Das schmutzige Wasser wird über den Nordseekanal abgeführt. Al igual que las demás esclusas, sirve como defensa contra las inundaciones y también se utiliza para renovar el agua de los canales. Para renovarla debidamente, se necesitan 600.000 metros cúbicos de agua cada 24 horas. El agua llega del Rin a través del canal Amsterdam Rin, como del lago del Ijssel. El agua sucia sale a través del Noordseekanal o canal del Mar del Norte. Proprio come le altre chiuse della città, questa deve servire da difesa contro l'acqua alta e anche per il ricambio dell'acqua nei canali. Per un buon ricambio sono necessari 600.000 metri cubi d'acqua al giorno. Riceviamo l'acqua dal fiume Reno tramite l'Amsterdam Canal e dell'Ijsselmeer. L'acqua di scarico viene eliminata tramite il canale Noordzeekanal o canale del Mar del Nord. So, people, can you imagine? We clean the canals in Amsterdam, and to clean the canals we need 600,000 cubic meters of clean water. We take this from the Rhine River, so we actually take the clean water from Germany, and with this clean water we flush all the polluted water to England. On your left, you can see the Central Station, which was opened to the public in 1889. The station was constructed on an artificial island along the old open harbour front. Since 1889, the station has been expanded many times in order to keep up with the growing number of travellers. Links sehen Sie den Hauptbahnhof, Zentralstation, eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut. Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert worden, um der wachsenden Passagieranzahl gerecht zu werden. A la izquierda ven la Estación Central, que fue inaugurada en 1889. La estación se construyó en una isla artificial frente al antiguo puerto abierto. Desde 1889, la estación se ha ampliado numerosas veces para poter hacer frente al creciente numero di viajeros. A sinistra si trova la stazione centrale, aperta nel 1889. Fu costruita su un'isola artificiale davanti all'antico fronte del porto aperto. Dal 1889 in avanti la stazione è stata sottoposta a molti lavori di ampliamento per poter continuare ad accogliere un numero sempre crescente di viaggiatori. People, check also the Victoria Hotel, because there is a small house there inside, in the middle. And you know the house is about 300 years older than the hotel. The owner of the house didn't want to sell his house.
So, did you like it? Yes. Nice. People, please stay seated until the boat is completely docked, okay? In the meantime, if you have garbage you want to get rid of, there are these black buckets under the chairs for your tickets or empty cans, bottles, whatever you want to get rid of. Okay? We are now getting to the end of our cruise. The management of the Plus Shipping Company sincerely hopes you enjoyed your tour and that you are pleased with the captain's sailing skills. If you would like to express your satisfaction, he would thank you in advance. Thank you for your attention and we wish you a very pleasant remainder of your stay in Amsterdam. Wir nähern uns dem Ende unserer Rundfahrt. Das Management der Reederei Plus hofft,